Kutoka Kameme TV. Ni mwihoko wito wegotindia thayo toka niguo tukumenyithio ria gwatinda gukihanika muthenya wa umuthi thiini wa mohoro Matuuraini itikira ngunyite ogeni umuthi uyu ari gatano ga kiumia tariki ni 2 mweri ni wa mugetho. Mbere ndaya reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu. Matemo ma mohoro Matuuraini. As a result, 3 fellow Kenyans, not 2, 3 now, have regrettably lost their lives while being attended at the Nairobi West Hospital. Na baya dwaria makwete kumana na mututhuko kiganda-ini kia gas mwena wa Embakasi ukinyiria andu 3 guku na baya aria maguraritio magakinyiria andu 280. We now know what transpired at a State House meeting, and it is completely different from the lie the country was fed after that event. Ngwataniro ya Azimio kuhithuria maundu maria meyumiririe mucemanio-ini gatagati ga President William Ruto na mucirithania Martha Koome. Na anyiti itemi matiganite kuma mwena wa Juja county-ini ya Kiambu guthundura kamiti ya mwanya iria gutigirira kware iria ciothe itiganeirio ni ciathikwo na kuirigirwo kuona nikuo hiti koretwo ikihitha na gucoka gutharikira muingi. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũrateithania na Nyambura wa Musha mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciko. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ, mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩaugĩte atĩ mũcemanio ũrĩa watabanirio gatagati ga president na mũcirithania mũnene Martha Koome ndwari wa kuhurana na ungumania ende ni gwetha njira cia guthoga wiyathi wa magoti. Kuringana na Raila, mucemanio uyu warongoreirie gwetha njira cia kwandika acirithania aria marakumia thirikari niguo tabarira ciayo ikahetukaga hatari muhinga oro wothe. Maya mahanikite riri mucirithania munene acabithitie miaka 11 ya acirithania a igoti ria gucokia macira riko ngatheti-ini ya thirikari. Mushemanio wa President William Ruto na mucirithania munene Martha Koome ciumia 2 hituku no uthiete na mbere kumbanirwo na mawoni matiganite ni ngwatanĩro ya Azimio. Umuthi Raila Odinga akiuburania maangi maria augite a Kenya matiamenyithirio. We now know what transpired at a State House meeting, and it is completely different from the lie the country was fed after that event. Odinga arauga President William Ruto ndarongorire kuhurana na ungumania magoti-ini indi ni mwekethaga wa kurenga miri ya mahinya ma igoti itemi-ini ria kugitira tabarĩra cia thirikari kumana na gutungio mihinga magoti-ini. At the meeting, the Chief Justice and Mr. Ruto reached an agreement that will supposedly allow Mr. Ruto to provide additional funding to the judiciary. In return for this additional funding, Justice Koome is to advertise vacancies for 5 additional High Court judges and 11 Court of Appeal judges. This is in addition to the 20 High Court judges advertised last year.
Raila arauga President Ruto arahuthira nduano ya kuongerera magoti mbeca. Mubango uria mucirithania munene Martha Koome ataukitwo ni kuna watho. Riu akiuga hari mieke ya acirithania 11 igoti-ini ria gucokia macira riko. President Ruto hari na mubango wa kuheana maritwa ma uria wari muikari giti wa IBC Wafula Chebukati na uria wari muikari giti wa IEC Isaac Hassan. In that agreement, the 5 High Court judges and 2 Court of Appeal judges will be for Mr. Ruto to forward to the JSC. And he floated the names. Immediate former IBC chairman, Mr. Wafula Chebukati, and former IBC chairman, Ahmed Isaac Hassan, are to be appointed as Court of Appeal judges, with Chebukati later being elevated as the Chief Justice before the 2027 general elections. Iguru wa uguo Odinga ugite mieke ingi 5 ya acirithania igoti-ini inene ni maretherwo mieke na othe mekuheanwo ni President kuri JSC. The administration believes it has completely captured the Supreme Court and now wants to target the problematic lower courts by staffing them with loyalists with the cooperation of the Chief Justice. Mr. Ruto is looking to set up a user-friendly judiciary full of people with questionable pasts and limited capacity. And unfortunately, the Chief Justice is gladly smiling along and playing the ball. Ihinda-ini riu Raila arauga ni undu wa kihaku na bajeti ya magoti iracirwo thingira-ini wa iregi. Akiuga bunge no ibatie indi agekirira njika wiyathi wa bunge. Akiuga spika wa bunge ya kibũrũri Moses Wetangula gutetia igoti ria nyumba igoti-ini ria gucokia macira riko ni woira muiganu wa honge njikie muhuko. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u. Haya, ndeto cia kihando 5 nio mekiritwo mukonde gukorwo makwite na angi 240 na makagurario uru kurumirira mututhuko wa mwaki uria urahanikire ceceni-ini imwe ya kwenderia gas itura-ini ria Mradi mwena wa Embakasi utuko wa gukio muthi. Kuringana na ikaria ya mutino uyu uracungiririo ni rori imwe iria irarutaga gas ceceni-ini no gututhuka na gucungiriria mwaki munene uria uratambire nginyanagia nyumba-ini cia andu cia guikara. Iguru rio guo ceceni ino ni hithukitie gukorwo iratwarithagia na mbere mihango yayo mugaru na watho, kuona tirita rimwe ya nahingwo ni gukorwo itahingitie mendekithia ma kiwatho. Mbica ici cia video iria irambĩrĩirie kũnyagio ũtukũ wa ira ikĩonania mũtuthũko mũnene wa mwaki ceceni-inĩ ya kũihũria gas mwena wa Mradi Embakasi iracũngĩrĩirie wagagu mũnene kũrĩ aikari a itũra rĩrĩ matoi morĩre kũ kana mehithe kũ. Aingĩ magĩcũngĩrĩrio kũigĩrĩra ndira cia nde nĩguo kwĩhonokia na kũhonokia bamĩrĩ ciao kumana na ũgwati ũyũ. Rũcinĩ rwathererũka rwahithũria gĩkĩro kĩa mũtuthũko ũcio wa mwaki. Aikari matũngwo nĩ kĩmako kĩnene gĩa kũrĩa maretaga mũciĩ kũmundĩte mwaki na gũtuĩka mũhu. Gũtarĩ kĩndũ kĩngĩoerereka kana kũhonokio kumana na ũgwati ũyũ. Alfred Juma ũrĩa nĩ mũikari wa itũra rĩrĩ augĩte kũrarĩ kĩndũ thaa 4 cia ũtukũ rĩrĩa marambĩrĩirie kũigua mũnungo mũnene wa gasi ĩrĩa ĩraumaga ceceni-inĩ ĩno. Na hau marageria gwĩta andũ kuma mĩciĩ yao nĩguo kũmahonokia kumana na mũtuthũko ũyũ. Mmoja wetu ambao tunaishi naye pamoja hapa, huyu mama akaniambia huku nje kuna leakage ya gasi. Na hakika nilipotoka niliona kwamba nilisikia gasi ilikuwa inatoa sauti ya juu. Ni kama kweli ilikuwa imetoboka. Mwishowe nikapata dereva wa hiyo gari akiwa pale, nikamuuliza shida ni nini, akasema gasi imelipuka na hiyo ni disaster. So tukachukua jukumu la kuhakikisha kwamba tunaamusha majirani ili in case hiyo gasi iwake moto watakuwa safe. Kũringana na Juma maracemanirie na ngari ĩno nini ĩthiĩte na kũrĩa gasi ĩno ĩraumaga na marageria kũiguithia ndereba wayo atige gũthiĩ na njĩra ĩyo. No ĩndĩ araga kũmaigua na arathiĩ na mbere na thabarĩ yake rĩrĩa ngari ĩyo ĩrahoreire nja wa ceceni ĩno. Na ageria kũrurumia ngari ĩyo rĩngĩ nĩguo mwaki ũratuthũkire. Mwishowe hii gari ikatokezea huko hili. Tukaisimamisha pale tukaambia kwamba usipite because gasi ilikuwa ni nyingi sana kwa hewa. Yeye akakataa na akaenda mbio. Alipofika hapa ndipo gari lizima, na ilipozima
akajaribu kuhakisha kwanza. Nikaambia wenye walikuwa hapa, kulikuwa na Masai hapa, nikamwambia mwambie asihakishe gari, aache kuhakisha gari, yeye tu anang'ang'ana. Alipojaribu mara ya 3 ikawaka moto, so moto ikashika kila mahali. Aria marahofanirio nĩ mũtuthũko ũyũ magĩtigwo na nguraro njũru cia mahĩa rĩrĩa marageragia kũhonokia bamĩrĩ ciao. Rĩrĩ nao arĩa matararĩ na gwa kũrĩra maracũngĩrĩirio kũrũga kuma ngoroba igũrũ nĩguo gwĩthema kũhofanĩrio nĩ mwaki marĩ nyũmba-inĩ. Wote walikuwa wamelala. Sasa nikaanza tu kujaribu, kuna ukuta hapo wa Nyayo, nyumba za Nyayo intercept, tukachukua watoto nikiwaruka barabara nikiwarusha tu ndani ya ukuta. Mtoto mwenye alikuwa anaanguka na pati nilimpata. Wengine wameumia mikono lakini at least wako hai. Kũringana na riboti ya thirikari, andũ 3 nĩo makuĩte kumana na mũtino ũyũ, rĩrĩa angĩ makĩria ma 240 na mahanyũkĩtio mathibitarĩ-inĩ matiganĩte nĩguo kwamũkĩra ũrigiti wa nguraro njũru cia mahĩa marĩa maragĩire. Because if IPRA never gave the license, then somebody must have slept on their job. So let's leave that to the investigative authorities, and even EACC needs to come on board on this, so that those who maybe were corrupted, and now we have lost lives and property, can be answerable. Mĩhang'o ya gwethana na mwene ceceni ĩno ya gas nĩ yambĩkĩtwo kũrũmĩrĩra ũthuthuria ũrĩa wambĩrĩirio ũmũthĩ thutha wa rũhonge rwa kũramata mathogora ma maguta EPRA na rũhonge rwa kũnyabara wendia wa maguta kugera rutaga wĩra mũgarũ na watho, kuona ndĩrarĩ na marũa marĩa magĩrĩire ma gũkorwo ĩkĩenderia gasi itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa mũradi. Gũkũ thirikari ĩkĩhinyĩrĩria nĩ ĩrethana na mwene kĩganda gĩkĩ kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie mũtuthũko ũyũ wa ũtukũ wa ira. Kũrĩ magana maingĩ ma aikari a itũũra rĩrĩ nĩ thabarĩ ndaya mambĩrĩirie ya kwambĩrĩria kũhonia nguraro, gũkũ angĩ magĩtigwo na hathara nene ĩrĩa ĩracũngĩrĩirio nĩ mwaki ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV kuma Embakasi, njĩtagwo Mwaũra wa Kunya. Aya na aria makiurirwo ni endwa wao kurumirira mututhũko wa mwaki wa hwaĩ wa gũkĩa ũmũthĩ, ũndũ ũmwe na aria maragĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ itiganĩte makĩgĩa na ũhonio wa naihenya. Twambe tũgĩikĩrie oro hanini, nĩ tũgũcokereria tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ ma matũũra-inĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩra nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni ũhũthũ. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩra nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wĩgĩre mweke mũharĩ mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Jumamothi tariki 3 Februari, Jose Gatutura aragwetera dumo ya 1+1=2. Surprise launch ya nyimbo igĩrĩ. Jose Gatutura 10 years in music. Nekoria Ashaki Gardens Roiro kunigania na Spamol Thika Road. Dumo eno 1+1=2 ekarubione Waithakawa Jane Koroga mzima wa Subu Wanja Asali Kazewa Jerry 90K Mike Roa Kajay Sally Mike Muremi Joyce Wababa Psych Junior Nagyaige Wagoyo ugakorwo live on Facebook. Jose Gatutura ni magaretio ne Urban Vacations, Dama Mobile Spares, Auto Empire, Finsco Africa, West Hill Shelters Limited, Jambo Pay, Koigera no matano majomo.
Tigĩrĩra ngari yaku ĩrĩ na good mechanical condition. Ngari ĩrĩ na ũndũ oro ũmwe ũtarĩ mwega no icũngĩrĩrie mũtino barabara-inĩ. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Cokereria mohoro ma Matuuraini tugakunyita ũgeni rĩngĩ. Kanjũ ya makanitha gũkũ bũrũri-inĩ NCCK nĩ yandĩkĩire mũtongoria wa bũrũri marũa ĩkĩmũtarĩria kwaga kũiganĩra kwa Kenya kumana na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre. Makĩaria na andĩki a mohoro, atongoria kanjũ ĩno nĩ maugĩte a Kenya nĩ matete mwĩhoko na thirikari ya Kenya Kwanza, kuona na thengia wao kũmĩthura na njĩra nene mathiĩte na mbere na kũgathĩkĩrwo magoti, ona thengia wa igoti kuga magoti maya matiagĩrĩire. Rĩu kanjũ ĩno nĩ yorĩtie mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto atige kwĩyeherania na mũingĩ ũrĩa wamũthurire na handũ-inĩ hake amathikĩrĩrie nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre. Kumana na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre a Kenya no mathiĩte na mbere na gũtũngwo nĩ mĩnyamaro. Ũndũ ũyũ ningĩ ũkĩritũhio nĩ mbĩgĩga cia magoti iria thirikari ĩthiĩte na mbere na kũgathĩkĩra a Kenya. Ni kumana na mĩnyamarĩko ĩno rĩu kanjũ ya makanitha gũkũ bũrũri-inĩ NCCK yandĩkĩire mũtongoria wa bũrũri William Ruto marũa ĩkĩmũtarĩria kwaga kũiganĩra kwa a Kenya kumana na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre. Kanjũ ĩno kũhĩtũkĩra mwandĩki mũnene wayo Reverend Canon Chris Kinyanjui nĩ yũrĩtie mũtongoria wa bũrũri etĩkĩre gũthikĩrĩria mateta ma Kenya handũ-inĩ ha kwĩyeherania nao, kuona matia mũthurire akorwo akĩmahinyĩrĩria na njĩra ya kũmongerera magoti. Nĩ gũkoretwo na kĩrĩro kĩnene kĩa andũ arĩa moka makanitha-inĩ, tukona amwe nĩ mararemwo nĩ kũrĩha rent, arĩa angĩ nĩ mararemwo nĩ kũgũra irio, arĩa angĩ nĩ mararemwo nĩ gũtwara ciana ciao thukuru. Matwĩra tũmwĩre anyihie cost of living. Kinyanjui nĩ orĩtie president atige gũkĩra mĩhaka na njĩra ya kũingĩrĩra wĩyathi wa magoti, na handũ-inĩ ha ũguo ahũthĩre mũtaratara ũrĩa ũbatiĩ angĩkorwo nĩ harĩ na ungumania rũhonge-inĩ rũrũ nĩguo ũthuthuria ũtabanio. Na nĩ tũrona kaingĩ gũkĩgĩa na ngahĩha akĩarĩria magoti akamera atĩ mena ungumania, atigane na andũ a magoti. Okorwo hena jaji ono ũmwe wĩkĩte ũndũ utagĩrĩire, kwĩna mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire kũrũmĩrĩrwo ĩrũmĩrĩrwo. Oho kanjũ ĩno nĩ yũrĩtie president arũgamie mĩhang'o ya kwendia honge cia thirikari kũrĩ andũ kĩũmbe, ikiuga wona cianeanwo mũingĩ no gũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka makĩria na amwe a andũ morwo nĩ mawĩra. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwatha Kenya na gĩthũri, tondũ tugaga kwa mwaria gũkĩũra kwa mũkiri kũrire tene. Na nĩkĩo nĩ wega atĩ tũrahoya na gĩtĩo mũgathe president athikĩrĩrie mũgambo wa kanitha ũrĩa ũrathana. Nĩ tũragĩa na kũhinyĩrĩrĩka tondũ tirahota kwĩji mũndũ kana tũtirahota gwĩka maũndũ marĩa twekaga mbere ũtanatuĩka president. Na nĩ wega oho no morĩtie kũmbwo gwa kamĩtĩ ĩrĩa ĩrĩrũmbũyanagia na ũhoro wĩgiĩ igeranio nĩguo kũnina kaimana mathĩna marĩa meyumĩririe hĩndĩ igeranio cia KCPE na KCSE cia mwaka mũhĩtũku. Tũgĩthiĩ na mbere, anyiti itemi matiganĩte nĩ mathundũrĩte kamĩtĩ ĩrĩa ĩgũtigĩrĩra kware iria ciothe itiganĩirio gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ciathikwo na kũirigwo, kuona nĩkuo hiti ikoretwo ikĩhitha na gũcoka gũtharĩkĩra mũingĩ. Makĩaria thukuru-inĩ wa University wa Zitek mwena wa Wĩteithia, anyiti itemi aya nĩ morĩtie rũhonge rwa ũthaitĩri wa nyamũ cia gĩthaka KWS gwĩka mĩtũkĩ kweheria hiti ici na kwaga ũguo moe watho moko-inĩ mao na gũciũraga. Ciĩko cia tharĩkĩra cia hiti mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu ikoretwo ciongererekete, mũingĩ ũkĩagagio nĩ hiti ici, gũkũ naruo rũhonge rwa ũthaitĩri wa nyamũ cia gĩthaka rwa KWS magĩetha njĩra cia gũcokia hiti ici rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Oldonyo Sabu.
Hĩndĩ ya mũcemanio wanyitĩte mĩthukuru-inĩ wa University wa Zitek mwena wa wĩteithie matongoretio nĩ Vice Chancellor Professor Njenga Mũnene nĩ mathundũrĩte kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩgũtigĩrĩra marima mothe kwari-inĩ iria itiganĩirio nĩ mathikwo na mairigĩrwo kuona gũkũ nĩkuo hiti ici ikoretwo ikĩhitha. KWS need to take full responsibility of containing wild animals within areas where they are supposed to be in the sanctuaries. If they can't, people will be forced to take up law into their hands and kill these animals, which is not a very pleasant thing to happen. Putting up a stakeholders task force to see that now that menace doesn't now happen, or because we appreciate this thing, we're moving from protected or where they are protected to our areas due to human wildlife conflict. Professor Njenga ugĩte ta thukuru nĩ makoretwo na wagagu wa hiti ici kuona ingĩ arutwo maikaraga itũũra-inĩ rĩa wĩteithie kũrĩa hiti ici ikoretwo ikiũrũra. The hyena menace in this area is of interest to everyone. We have many students who study in Mangu and they stay in Wetevia area, which is also invested with the hyenas. So the hyenas are of interest to all of us, especially for us as people running institutions of higher learning. Our students sometimes study late. Rĩu morĩtie rũhonge rwa ũthaitĩri wa nyamũ cia gĩthaka KWS gwĩka mĩtũkĩ kweheria hiti ici mwena ũyũ na matigĩrĩre nĩ mairiga wega rũnyanjara rwa Ndonyo Sabuk kũrĩa hiti ici ikoretwo ikiuma. To the places where these animals used to live. So once they are settled, then there must be a way of confining them within enclosures. So my view is that that suggestion makes a lot of sense in terms of cutting off direct contact between the animals and the human beings. Munini wa County Commissioner mwena wa Juja Wilson Mwangi nĩeranĩire atĩ thirikari ĩrĩ mang'o-inĩ ya kweheria nyamũ ici mwena ũyũ na gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagitĩrwo kuma na tharĩkĩra ici. That we'll work among others to see that the quarries, especially the abandoned quarries, which have been acting as a hostage or safe areas for these animals, are actually crossed and fenced off, so that once they have been truncated, because the process of truncating them to their abode is ongoing, these things don't now come back and hide in these areas. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Inina wa Kĩarie. Na aciari o hamwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo wa ndini ya Kanjuĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ĩno gwĩka mĩtũkĩ nĩguo gwaka kĩoro gĩa thukuru ũmwe na natharĩ mwena ũcio. Matetete makiuga thukuru ũyũ ũrorete kũhingwo kuona arutwo matirĩ gwa gwĩteithia na kĩoro kĩrĩa makoretwo makĩhũthĩra kĩrorete kũmomoka. Iria ikoretwo igĩtamba nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kuonania ũgwati ũrĩa ũkũrĩire maitho arutwo thukuru-inĩ wa natharĩ wa Ciera itũũra-inĩ rĩa Ngũrika kaunti-inĩ ya Nyandarua. Aciari o hamwe na arutani nĩ matetete makiuga arutwo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ciera makoretwo makĩhũthĩra kĩoro kĩmwe na thukuru ũyũ wa natharĩ na rĩu kĩrorete kũmomoka. Kĩoro kĩrĩa maratũmĩra ti kĩoro kĩega gĩa gũtũmĩrwo nĩ ciana nini. ECD yakirwo nĩ former governor Kameme nĩ wakire, no atwakira ndakire kĩoro na gwĩtuĩka atĩ ũtongoria ũrĩa wokire wa Badilisha nĩo megũtwakĩra kĩoro, no nginya mũtwĩtire tũrwo na kĩoro. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũhĩtũkĩra gavana Kĩarie Badilisha gũthikĩrĩria mateta mao na kũmakĩra kĩoro na ihenya o ũrĩa kũhotekana. Koguo tũngĩhoya thirikari ya kaunti ya Nyandarua through wa governor Badilisha moke matwakĩre cioro tondũ ciana citũ cirĩ ũgwati-inĩ. CC wa tene wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Ndung'u wa Ngenye atarĩirie mbere ya kwehera wobici ya gĩthomo nĩ atigĩte ahe mwako wa kĩoro gĩkĩ mũigana wa ciringi 600,000. Na natharĩ ĩno nĩ twamĩhete budget na twamĩhete niĩ mwene nĩ ndarũkĩtire budget ĩyo ya 1.4 million ya gwaka natharĩ na 600,000 cia gwaka kĩoro. Gũkĩrĩ ũguo Wangenye ũrĩtie thirikari ya gavana Kĩarie Badilisha
kurikia tabarĩra cia gĩthomo iria itarĩkire. Ũngĩkorwo thirikari ya badilisha he mbeca mweheretie thĩinĩ wa ndia kanjũri particularly cia natharĩ na development ya gĩthomo twamwĩra mũcokie mbeca icio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Mwangi. Na utokeingĩra iharo-inĩ citũ meharĩria mothe nĩ marĩkĩte mbere ya ikereka rĩa gatatũ rĩa mahenya ma Sirikwa na marĩa magatabanio mũthenya wa rũciũ mwena wa Kapsabet kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Mahenya maya magucĩrĩirie ateng'eri kuma mabũrũri 18, ũmwe wao arĩ njorua ya thĩ ya mahenya ma gũtua ng'ongo ma atumia Han Maridal kuma Norway, na kũringana nake gĩtũmi kĩnene gĩa kũnyita itemi mahenya-inĩ maya nĩ gwĩthima hinya mbere ya kĩmera kĩa mwaka ũyũ kwambia na mahenya maya gũkorwo makĩhũrana magĩkuruhania ateng'eri ngũthi. Mwena-inĩ wa arũme, Mũkenya Daniel Ebenyo niwe ũkũrirũkia bendera ya bũrũri akĩng'ethanĩra na John Nahe kuma Tanzania hamwe na angĩ ateng'eri 500 nĩo meyandĩkithĩtie a Kenya magĩetha mweke wa kũrũgamĩrĩra bũrũri-inĩ mahenya-inĩ ma All African Games. Yeah, I ran through the course yesterday. It's very fast, but also so elements. You have to pay attention, you have to watch your steps on places. So I really like it. Yeah, or 10K, 32:44. So I really hope to be able to challenge my PB after training here in Kenya. Preparation to this cross country, I've prepared, and I'm hoping for the best. I will use this cross country as other people also used to catch themselves to prepare for forthcoming cross country, world cross country. Tomorrow it's a matter of running and it's a matter of working hard because we have a strong field. I'm just going to try my best, and once I say I will try my best, I'm going to. Riboti ĩyo nĩyo ya tũtirihĩra mohoro maitũ ma matũra-inĩ kwa ihinda rĩrĩ, no tũgũthiĩ na mbere na gũkwenjera mangĩ maingĩ marĩa tũgũkorwo tũgĩkũihũrĩra thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Tũgakwendithĩria wĩroreri mwega wa tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũgũteithanagia na Nyambura wa Mũca, mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Gĩa na hwaĩ-inĩ mũhoreru.